Good afternoon in Australia and selamat siang in Indonesia. My name is Tim Lindsay, and it is my pleasure to welcome speakers and audience members from both countries to today's conference on Indonesia's controversial new criminal code. Today's event is hosted by the Indonesian Democracy Hallmark Research Initiative and the Centre for Indonesian Law, Islam and Society, both at the University of Melbourne. Before we begin, I would like to acknowledge the traditional custodians of the lands from which participants speak today and pay my respects to their elders past and present. In particular, I extend that respect to Aboriginal and Torres Strait Islander peoples joining us today. As I'm sure we all know, Indonesia's controversial new criminal code was passed into law yesterday. It was rushed through despite widespread criticism of many of its provisions and so few opportunities for public consultation. And while there is no doubt that Indonesia needs a new and up-to-date criminal law, this legislation is seen by many as deeply flawed and threatening a range of human rights and freedoms guaranteed under the Constitution in its amended form, particularly the rights and freedoms of religious and sexual minorities and those who are critical of the government. It seems clear that this new code is likely to meet with widespread criticism, opposition, and court challenge. Today, our expert panels of Australian and Indonesian lawyers, activists, and scholars will analyse the new code, the problems it creates, and assess what might be done to challenge it. They will explore aspects of the new code, including human rights, sexuality, freedom of expression, the living law, gender, blasphemy, and sentencing. Before we get started, I will briefly explain the program for our dialogue today, for our meeting today. There will be two panels, each with 3 speakers. The first panel will be in English, but speakers in the second panel will present in Indonesian. Details of all our distinguished speakers can be found in the program, which you can access through the link in the chat, which will be circulated in a moment. Each of our speakers will have 15 minutes to speak, and we ask the speakers please to stick tightly to the 15-minute limit. The chairs will let speakers know when they have 2 minutes left. After the 3 presentations, there will be a short question and answer session. When you enter the webinar as a participant, your video will be turned off and your microphone will be on mute. So if you want to ask a question and you're in the audience, please write your question and the person you'd like to answer it using the Q&A function on Zoom. The chair will put the question on your behalf. Of course, panelists in each of our 2 panels are free to directly ask another panelist a question. This event is live and being recorded, and parts of it may be published later. Our first speaker today for our first panel is Andreas Harsono. Andreas has covered Indonesia for Human Rights Watch since 2008. Before joining Human Rights Watch, Andreas helped found the Jakarta-based Institute for the Studies on Free Flow of Information back in 1995. In 2003, he helped create the Pantau Foundation, a journalist training organisation also based in Jakarta. Andreas also helped establish Jakarta's Alliance of Independent Journalists in 1994 and Bangkok's Southeast Asia Press Alliance in 1998. Andreas is very well known as an outspoken and courageous advocate for human rights in Indonesia, and we're very grateful to him that he could join us today. Andreas will now give us an overview of human rights in the new code. You have 15 minutes. Thank you very much, Pak. Terima kasih, Pak Tim Lindsay. It is a sad day for Indonesia. We were shocked when we were told that the parliament would do a plenary session on December 6th, less than 24 hours ago. The latest draft that we were given, still here, November 30th. And on December 6th, this draft was basically passed by the parliament
with only a very minor change from 632 articles to 624 articles. Only 8 articles were removed. You might read in many news reports that this new criminal code will violate women's rights, LGBT rights, religious minorities, as well as freedom of expression, as well as freedom of association. Briefly, the women's rights violation will cover especially the adultery part, the adultery article, the cohabitation article, abortion, as well as contraception. Those are the 4 main articles that might be used against women's rights. The LGBT rights, although LGBT is not explicitly mentioned in the criminal code, we know that Indonesia does not recognize same-sex marriage, meaning that anyone who commit quote-unquote adultery could be sentenced to prison. Adultery is 1 year maximum. Cohabitation is 6 months maximum. Regarding religious minorities, involved especially the blasphemy part of the law. The blasphemy part is increased from only 1 single article in the previous criminal code up to 6 articles. Interestingly, the blasphemy part will also quote-unquote protect not only religion, but also kepercayaan or belief. Kepercayaan was not quote-unquote protected under the older criminal code. The maximum sentence is also changed from 5 years in prison maximum down to 3 years. But it was increased from only 1 single blasphemy article to 6. The newer addition also include apostasy. Apostasy in Indonesia doesn't mean moving from one religion to another religion, because religions and belief are more or less protected in Indonesia. But from one religion to be a non-believer, the maximum penalty is 2 years in prison. Those are against religious minorities. Most countries, including Australia, are moving away from enforcing their own respective blasphemy law. Indonesia is increasing its blasphemy law. And most countries do not introduce apostasy law. In fact, in the world, there are less than 20%, according to Pew Center, having apostasy law. Indonesia is introducing the apostasy law with this criminal code. And then freedom of speech. This is very complicated, but there are so many new, old and new criminal defamation articles in the criminal code, including against the president, to insult the president and the vice president, and also other individuals, offline, online, national flag, national anthem, friendly country, leaders, treason against Indonesia, and also treason against another country, criminal defamation against other individual. So this is the biggest part of the criminal code in terms of defaming someone else. Last but not the least, freedom of association, which overlap with freedom of expressions, because if you express your opinion to secede from Indonesia or a part of Indonesia as a state,
in the treason article, you can be prosecuted and also your organization can be disbanded. The existing treason article have already shown so many victims, especially in places like Papua, to a lesser degree also the Moluccas Island. So I'm afraid that the new criminal code will affect many peaceful activists in places like Papua. Last but not the least, after covering this religious freedom, women's rights, freedom of expression, freedom of association, LGBT rights, I feel like I want to apologize to the younger generation. The older criminal code was passed in 1918, and today, 2022, more than a century later, it is being amended or overhauled, the verb that they use. I'm afraid this new criminal code might take a century to be amended, to be having a major amendment. I feel like, my children, their children as well, will be the ones who will be burdened by the new criminal code. Why we did not stop it? It was so difficult. I talked with many insiders in the cabinet, in the government, in the parliament. This is like a train wreck. To stop it is extremely difficult. 3 years ago, President Jokowi managed to ask the parliament to postpone the criminal code. And many people were upset with him, including those in his cabinet, because they argue that they work hard correctly with so many different opinions, but President Jokowi at the very last minute asked for a delay. I don't think he has another political capital to spend to delay it. And not to say the composition of his cabinet. The New York Times reported that Vice President Maruf Amin played a role in pushing this criminal code. I think it is difficult for President Jokowi to counter not only his cabinet, but also his own vice president to make another delay of this toxic criminal code. I need to apologize, especially for younger generation in Indonesia, that people like me who have been trying to make the criminal code to comply with international human rights standard, we fail to do that. Thank you. Andreas, before you finish up, can I ask you a question, which is, what do you think the prospects are for the code being changed, either through political pressure or through the matter being taken to the Constitutional Court? Political pressure. Just related to that, the government has said it will phase it in over 3 years. Do you think there's room, therefore, for change to be done in that phasing time? Well, these 3 years, 2 years, of course, were consumed by the pandemic. It was a very unusual time. The government only started the so-called socialization over the last 1 year. They claimed that they went to campuses, they met with Legal Aid Institute, LBH. They also met with the Press Council. They argued that they met with the National Commission on Women's Rights. They argue that they cannot satisfy everyone 100%, which is true. But my argument is, why don't they try to meet international human rights standard, like what this ICCPR says, like what the Women's Rights Convention, CEDAW, the Children Protection Convention say, because Indonesia have ratified all of those international human rights standards. They fail
to meet this international standard. Do they receive input from us? Yes, there are some safeguards that they receive, although we don't think they are enough. They are adequate. Like the the adultery article, many of the women's rights organizations managed to have the safeguard, but absolutely not enough. The adultery and cohabitation articles say that the police could only proceed with a police report on adultery if the report comes from either a parent, a spouse, or a child of the so-called suspect. Those are not enough because in principle, adultery will be a crime in Indonesia. You know, it is privacy. It should be protected under the criminal code, under Indonesia as a country, but they fail to do that. So do you think that there is prospect for the code to be changed by the Constitutional Court? That is what many government officials, including the Minister of Law and Human Rights, the Deputy Minister, say that if you disagree, just go to the court. First, it is not easy. It is time-consuming. It is expensive to organize the petition, not to say facing people who will oppose you, who will harass you, who will intimidate you. And thirdly, well, you know, the quality of our Constitutional Court. Pat Tim writes so many articles about the Constitutional Court. Let's hope that they will perform, they will do their job, but under the current situation. Okay, look, thank you very much for starting us off, Andreas, with this overview. And there will be an opportunity for questions after our other two speakers have presented, and I know there will be some questions for you. Let's go now to our next speaker, Dr. Ken Setiawan. Ken is Senior Lecturer in Indonesian and Asian Studies at the Asia Institute here at the University of Melbourne. Ken's research interests include globalization and human rights, historical violence and transitional justice, as well as gender and civil society. She publishes widely on the politics of human rights in Indonesia. Her most recent book with Dirk Thompson is Politics in Contemporary Indonesia, Institutional Change, Policy Challenges and Democratic Decline. Ken will now speak to us about freedom of expression in the new criminal code and Indonesia's democratic decline. Thanks very much, Ken. Thank you, Tim, for your introduction, and also thank you to IDeHaRI and Silas for having me here today. I prepared a few PowerPoint slides, which I'll share now, so hopefully everyone can see that. I was asked to say something about freedom of expression in the draft criminal code, which of course is now the criminal code. And I've structured my talk in two parts. First, I want to briefly highlight a few problematic aspects of the code when it comes to freedom of expression, some of which Andreas also just highlighted. But the second part of my talk is more about how we can understand, or in my opinion, we can understand these developments. So I want to place the passage of the code in the broader political context of Indonesia today, and particularly the context of democratic decline. And I'm sure everyone that's here today is familiar with this, that the quality of Indonesia's democracy has been in steady decline for just about maybe roughly 10 years. And actually, as part of that process of democratic decline, we've already seen limitations on freedom of expression and deficient lawmaking processes. So I first want to start with some areas of concern, particularly where they touch upon freedom of expression in the criminal code. So Andreas also just mentioned, there are a number of articles, or actually quite a lot of articles on defamation, and this includes defamation of the president, the vice president, government, state institutions, and public authorities, as well as individuals.
Following earlier criticism, the government has now said, has said that defamation has become a complaint offence, or a delik aduan, which means that the subject of defamation must lodge a complaint with the police, and for defamation of the government, such defamation must have resulted in riots. Civil society actors in Indonesia have been very critical of these provisions. LBH, for instance, has said it's very difficult to distinguish between what is defamation and what is in fact legitimate criticism. The National Alliance for Criminal Code Reform have also argued that defamation provisions are not in line with democratic principles, and have pointed out that defamation protections, if these defamation protections are being retained, which they have been, the threshold for bringing charges should in fact be raised higher in order to ensure the public's right to hold the government accountable. In addition, it's been argued that there should be made exceptions, for instance, for the defense of truth, which is a common exception in defamation clauses elsewhere in the world. And there's just before touched upon Indonesia's international human rights obligations, and this is exactly an area where we see that the new provisions do not align with Indonesia's international human rights obligations. So, for instance, the general comments on the International Covenant on Civil, Political and Political Rights states that the government should not prohibit criticism on institutions, including institutions such as the security forces and the bureaucracy. So there's an obvious issue there. Then another area of concern relates to unannounced demonstrations or protests. So with unannounced, the meaning of that is that the authorities have not been notified about a demonstration or a protest that it will take place. So if in that case, the protest or demonstration results in the disruption of public services or rights, then it is punishable with 6 months imprisonment or a fine of up to 10 million rupiah. This penalty is actually higher than what it was in the previous criminal code, where it was 2 weeks. So here we also see that things actually have become worse. Then the criminalization of the spreading of teachings or ideas that are not in line with Indonesia's state ideology, Pancasila. So there's been no change to the prohibition on the spreading or development of the teachings of communism, Marxism, and Leninism. Instead, the scope of that article has been expanded by prohibiting the spreading of views, other views that are contrary to the state ideology, which can be punished with up to 4 years in prison. It's unclear what exactly this means. Those other or ideas in contradiction to the Pancasila, and organizations such as the Office of the High Commissioner for Human Rights have also stated that phrases such as other teachings are very vague and broad to and open to broad interpretation, and therefore enhanced chances of criminalization. Then the issue of false news and notifications. Whereby this can be punished with a maximum imprisonment of up to 6 years if it causes riots, up to 4 years if there's no riots, while any broadcasting or publishing that is considered incomplete or excessive can attract a maximum of 2 years imprisonment. This is a real threat for journalists. Without a doubt, the spreading of fake news can have serious social and political consequences, but criminalization, especially when definitions are vague, restrict freedom of the press and journalists. So it's very obvious that there is a high likelihood that these provisions will impact on individuals' freedom of expression and press freedom. I already mentioned that many of these formulations are broad, they're vague. This is nothing new. In Indonesian, we know of this phenomenon as pasal karet or rubber clauses that are highly malleable and open to broad interpretation. So indeed, many concerns and indeed a very sad day for human rights. But how can we understand the passage of these provisions in the criminal code at this particular point in time, especially considering that, of course, the discussion on revising the criminal code has been discussed for so long. And as Tim just earlier mentioned, indeed,
long overdue also for revision. Now, I think that we need to look at the trend of democratic, or the development, the process of democratic decline, and longer trends on pressure on freedom of expression. The Jokowi presidency has seen increased pressures on freedom of expression, although the ways through which this has happened is certainly not just confined to the Jokowi presidency. For instance, under the Jokowi presidency, we have seen the increased use of the Electronic Information and Transactions Law, or the ITE law, which was passed in 2008, so before the Jokowi presidency. And here is just an overview of the amount of cases. These are figures from Amnesty International. The ITE law, because of its broad applicability and heavy punishments, is open for easy manipulation by powerful actors for intimidation and coercion. And although under the Jokowi presidency, there has been actually a reduction in the law's penalties, but prosecutions have become far more frequent, and the definitions of defamation have also been widened. So if I just go back to the previous slide, we have seen actually in the past year that many prominent human rights activists are among those that are being targeted through this law. So we see here an image of prominent activists Haris Azhar and Fathia Maulidianti, who were reported by Luhut Panjaitan after discussing a report online on military operations in Papua. So Luhut reported Haris and Fathia under the ITE law and alleged that their comments defamed him as well as wider family, including his children and grandchildren. Haris and Fathia were formally charged earlier this year and currently awaiting trial. It's not just activists, though, that have been targeted by the ITE law, nor are reports empty threats. Cases proceed to the courts for a wide range of offences. So we've seen researchers and academics being charged under and convicted under the ITE law. One academic, for instance, Saiful Mahdi. Another troubling example saw a journalist, Muhammad Asrul, sentenced to 3 months in prison last November because he had written an article on alleged corruption, after which he was reported by the son of the mayor allegedly involved in the case. The criminal charges against journalists such as Asrul are actually in conflict with the 1999 press law in Indonesia, which states that complaints over journalistic reports should be settled through the Press Council. Ordinary social media users too have been charged under the ITE law for things such as leaving unfavorable responses on unfavorable online reviews of businesses. Conviction rates are very high. According to the Institute for Criminal Justice Reform, it's 96.8%. And outside the legal mechanisms to curb criticism, other mechanisms or other methods are also used. So last year we saw the painting that authorities started painting over murals that criticized the government handling of the pandemic, arguing that Jokowi as a state symbol was being insulted. And this, of course, the state symbols include the flag, the national emblem, and the national anthem, for instance, but not the president. So we do see a longer trend of clear infringement, where it leads, a worst case scenario, to clear infringement, basic freedoms, and probably a better case that it leads to self-censorship. And it is a real threat, with a survey of earlier this year suggesting that over 60% of Indonesians is afraid of expressing their opinion. So the threats to freedom of expression, as we see them in the criminal code, are in fact also fall in a broader trend where we've seen pressures on freedom of expression. The other aspect of democratic decline that I want to highlight in the context of the criminal code is related to the lawmaking process. So it's already been mentioned that this law was, in the end of the code, was passed very quickly, and civil society actors and legal scholars in Indonesia have been highly critical of the drafting process. It's been labeled as elitist and secretive, giving civil society very little access to drafts or meaningful opportunities to participate in the drafting process. The government, however, claims that it has met that requirement through so-called socialization sessions. The government was pushing for the code to be passed very quickly,
For instance, Mahfoud MD, the coordinating minister for law, politics and security, said just a few weeks ago that the draft should be passed as soon as possible because deliberations had gone on long enough and the code is a colonial legacy, which are all formalistic rather than substantive arguments. Media have also reported of the government actively lobbying political parties to pass the draft as soon as possible. The Minister for Law and Human Rights, Yasona Lawli, brushed off criticism on provisions of the criminal code, arguing that it would be impossible to agree on everything and that people should just accept the criminal code for what it is. The shortcomings of the lawmaking process for the criminal code reflect broader trends whereby legislation in Indonesia increasingly is being passed with minimal public participation in very short timeframes and without significant opposition. We have seen similar patterns past year, for instance, in the passage of the law in the national capital. This has been conceptualized as autocratic legalism, a situation where democratically elected leaders use the mandate to pursue legal reforms that support an illiberal agenda. That this is possible is a consequence of Jokowi's extensive coalition building. The government currently holds approximately 80% of seats in the DPR, with only two parties remaining in opposition, the Democrat Party, PD, and the PKS, who were the only ones yesterday that offered some critical comments on the draft code. But at the same time, also supported the reform of criminal law in general and the need to decolonize the criminal code. So in conclusion, the provisions in the criminal code are indeed very concerning from a freedom of expression angle, from a human rights perspective, and they will further, or are very likely to further intensify pressures on freedom of expression and press freedom in Indonesia. This development is consistent or falls in a larger, broader pattern of the context of democratic decline, where we have seen the past decade or so that freedom of expression has come increasingly under threat, for instance, through the increased use of the IDeHaRI law. Another indicator of democratic decline are trends in lawmaking of minimal public participation and the quick passage of legislation enabled by minimal political opposition. This underlines the vulnerabilities of Indonesian democracy and also shows us how incredibly important and crucial the work is of civil society groups across Indonesia that are fighting these developments and the strategies that they now will have to turn to. Thank you very much. Thank you very much, Ken. Perfectly timed. That was a really detailed account of some of the freedom of expression concerns in the new criminal code. Our next presenter is Professor Simon Butt. Simon is Professor of Indonesian Law at the University of Sydney Law School, where he teaches Indonesian law and private international law. He's written widely on Indonesian law, including his forthcoming book, Judicial Dysfunction in Indonesia. He's also written on the Constitutional Court, the Constitution of Indonesia, and corruption and law in Indonesia. Simon is unfortunately not with us today. He's on an aeroplane right now, but he has pre-recorded a presentation, which we will show in a moment. He'll be discussing in the presentation the living law provisions of the criminal code. Well, good afternoon, everyone. I'm sorry I can't be there in person. I'm currently on an aeroplane on my way to a conference in Hanoi. But first, I'd like to thank the Indonesia Democracy Hallmark Research Initiative and the Centre for Indonesian Law, Islam and Society for inviting me to speak a bit today on this concept of living law that is in the draft criminal code. And essentially what I want to argue in this brief presentation is that while undesirable, this provision and associated provisions in the draft change almost nothing from a legal perspective. And there are two reasons that I make this claim. One is that living law, or as is commonly considered to be a reference to adat law, which is already formally applicable in criminal cases for acts that aren't covered by the criminal code. So living law is already applicable, albeit rarely applied, as far as I know. And the second reason why
it's not going to change much in terms of law, is that if past decisions are anything to go by, then this provision in the draft criminal code about living law is likely to be invalidated by the Constitutional Court. Now, I say if past decisions can be any guide, because we all know that there are some serious problems in the Constitutional Court at the moment, such that the objectivity of the court might be now doubted. So that's an important qualification in what I'm going to say today. Before I move on to make these points, please let me refer first to the words of the draft so that I can perform a textual analysis of the provisions. So, of course, Article 1.1 of the draft, as does the current code, enshrines the principle of legality as a fundamental principle of Indonesian criminal law. It's a common feature in many criminal laws across the world. It essentially says that no act can attract a criminal sanction or action unless on the strength of a criminal regulation in law that existed before the act was performed. Now, this is a wordier version of the current version of the code, but it probably has the same legal effect. Now, the elucidation to Article 1.1 makes it clear that law here is a reference to national statute or regional regulation. And the elucidation also emphasises that the principle of legality is a fundamental principle, an asas pokok of criminal law. And it also explains that Article 1, subsection 1, essentially means that a criminal law cannot operate retrospectively. Now, Article 1, subsection 2 then goes on to say that one can't establish that a criminal act has occurred by way of analogy. And I take this to mean, at least in part, that Article 1, subsection 1 is to be rather strictly applied. So police or prosecutors can't pursue a suspect for doing something that just resembles a criminal act that has been prohibited by law. So then, depending on how you look at it, Article 2, subsection 1 either provides an exception to Article 1.1 or it just plain contradicts Article 1.1. It essentially says that Article 1.1 does not affect the applicability of law, living law, that determines that a person is appropriate to be dealt with under the criminal law, even if their act is not regulated in the criminal code. The elucidation to Article 2.1 contains three important points. The first is that it asserts that far from ignoring the principle of legality and the prohibition on analogies, Article 2.1 actually supports or guarantees them. Now, I'm not sure that this is in fact correct, but I'll leave this issue to one side for a moment. The second is that the elucidation to Article 2, subsection 1 says that living law is adat criminal law. Now, I'm not sure why this is not mentioned explicitly in the text of Article 2, subsection 1, because it seems important. I'll leave that issue to one side for the moment too. Now, finally, the elucidation to Article 2, subsection 1 says that to provide a legal basis concerning the applicability of adat criminal law, it must be affirmed and compiled by the government in a regional regulation in the place where the criminal law is applicable. Now, this compilation is to contain the law that lives in the community, which qualifies as adat criminal law. Now, returning to the main text, Article 2, paragraph 2, then says that essentially the living law applies in the place that law lives or exists, and to the extent that it is not regulated in this law, and in accordance with the values contained in Pancasila, the Constitution, human rights, and general principles of law recognised by civilised communities.
The elucidation then says that that Article 2 applies, sorry, the law applies in the place that the law lives, meaning that it applies to every person who performs an adat crime in that region. Now, one of the points I made earlier was that I don't think the living law provisions change very much, except to really bring the regulation of adat criminal law within the code itself. So it may be important for symbolic reasons. But as many people will know, under an emergency law of 1951, judges have already been able to meter out sanctions for acts not prohibited under the criminal code, provided those sanctions are compatible with modern views. And they can also impose punishments in lieu of adat punishments. Also, many of you will be familiar with the judicial power law, which allows judges to uncover, understand and follow the legal values and sense of justice or feelings of justice that live in the community, and often this is cited as a basis for the application or the recognition and then application of adat law in Indonesian courts. The main difference, I think, between these two older provisions, which recognised criminal customary law to some degree, and the code, is that the new code, the draft, presuming that it will be enacted, seems to require prior compilation in a regional regulation. Although there's some doubt about this, and I'll get to that point in a minute. And it also bears noting that regional governments have long had powers to make laws imposing criminal penalties. They're limited to up to 6 months imprisonment or a 50 million rupiah fine under regional government laws. But nevertheless, these types of powers have already been exercised by regional governments. Now, as I said, there's a little bit of doubt about whether the living law needs to be compiled in a local government regulation. And we've got here, on the one hand, the elucidation to Article 2 and Paragraph 1, saying that local governments must compile criminal adat laws. And this arguably implies that criminal adat law can't be considered living law without being reduced to writing and enacted in a perda, or a regional regulation. But then the general elucidation to the law seems to contradict this. It says that in respect of acts that violate living law, which are unwritten laws, judges can determine sanctions in the form of fulfilling local adat obligations, which must be performed by the perpetrator. Now, it doesn't mention the need for a regional regulation compiling the customary law norms. There's a question, I suppose, as to whether the elucidation refers to the sanction and the regional regulation defines the offence, but I don't know if it's clear on the words of the draft. Essentially, though, it's arguable that, contrary to this interpretation that requires a perda, there are some parts of the code, the draft code, that seem to allow judges to directly determine the content of customary norms and then apply them. So we have, I think it's fair to say, two elucidatory principles that seem to contradict each other, and both of them are quite controversial. But I'll leave that to one side in the interests of time. Essentially, my main criticisms of the need for a perda approach are that politics will likely come into play, and local governments might define particular acts as criminal adat offences in order to meet political objectives. There's also a problem with reducing adat law to writing, and this has been documented by many scholars of customary law in Indonesia. But on the other hand, if what the code or the draft is saying is that judges can directly determine what adat criminal law is and can impose sanctions for violation of that law,
Then we have matters of evidence that are problematic, and this has been a matter that has been identified by authors also in the past. How do you find out what the content of ADA law is on a case-by-case basis, particularly if it occurs in the context of a village where, say, an offence has occurred that's kind of affected one group in a community and not another? How do you determine what the content of the norm is objectively? How do judges make sure that they are asking witnesses to come to the court who really represent the views of communities and the norms and can describe the norms fairly? Now onto the scope of the code. And it's important to note that the living law provisions don't override the criminal code. The code should still apply to acts that are criminal offences already under the code and customary law that may apply. So from the words of the provision itself, the only circumstances where Article 2, Paragraph 1 might apply is where an act is not criminal under the code, but is somehow appropriate to be considered a criminal offence in a particular community. Now, other speakers and attendees will no doubt have some examples of such crimes, but I find it difficult to come up with examples of this, particularly given the expansion of criminal offences in the draft. And I immediately think of Aceh and the Kanun Jinayat that was enacted there in 2016. And one of the problems with the Kanun Jinayat, the criminal law, Islamic law that was applied in Aceh, or that is applied in Aceh, is it purported to criminalise some acts at least that were already criminal under the criminal code, offences like rape and gambling. But it also made other criminal acts or other acts criminal under national law that may not have otherwise been illegal. And so I wonder whether we might see Article 2, subsection 1 or paragraph 1 used in other parts of Indonesia to make similar religion-based criminal offences part of national law. Now, in the interests of time, I'm going to jump to the issue of the constitutionality of these new provisions, the living law provisions. Now, the requirement that the living law be consistent with the 1945 Constitution is, in my view, rather superfluous, because all laws and court decisions must comply with the Indonesian Constitution. So I don't know why the Constitution is reinforced here, as it is, of course, in many statutory requirements in Indonesia. Of course, living law can't be applied if it's not constitutional, and this would be true even if Article 2, Paragraph 1 of the draft code didn't mention the Constitution at all. Now, there are also some obvious constitutional problems with Article 2, Paragraph 1, and I'm sure when the criminal code is enacted, I'm presuming that it is, it will be brought before the Constitutional Court fairly quickly by people who object to some of its contents. And I'm sure that the living law provisions will be the subject of a review application at some stage. Now, one question is whether it falls afoul of the constitutional prohibition on retrospectivity. That is, the right to be free from prosecution under a retrospective law, which is one of a handful of constitutional rights that are expressed to be higher order. The second constitutional problem is legal certainty. Well over 10 years ago, the Constitutional Court decided an application relating to another Article 2, Paragraph 1, that is, Article 2, Paragraph 1 of the Corruption Eradication Law. And as many of you will know, there was a broad definition of corruption in that provision, made particularly broad by the elucidation to the provision
which essentially allowed acts that don't accord with justice or social values existing in the community to also be considered corruption in particular circumstances. And of course, the Constitutional Court quite famously declared this to be invalid on grounds of legal uncertainty. And one of the reasons it gave was that what is just or what accords with social values in one part of Indonesia might differ from what might be considered just and according to social values in another part. And I think perhaps the same problem might occur with the living law provisions. But who knows what the Constitutional Court might decide. There are certainly different considerations at play here. In that earlier case, the court had to weigh up the constitutional imperative of fighting against corruption, which it mentioned in its decision. Here, we have Article 18b(2), which requires the state to respect the rights of traditional communities, amongst other constitutional provisions. So we may have a weighing up of constitutional considerations here. So I'm sorry to rush through my presentation here, but I'm very wary that I have a limited amount of time. One thing I would have loved to have discussed with you are the politics behind the inclusion of living law in the criminal code, but I'll have to leave that for another day. And I thank you very much for listening, and hope you have a very productive discussion and rest of the seminar. I think we're all very grateful to Simon for preparing that presentation, even though he couldn't be with us today. And I think he's given us a lot of insights into the problems created by another provision that I suppose Ken would also consider to be a pasal karet, a rubber provision, because it's so broad. That is one that allows judges to take unwritten laws and impose them as if they were written laws and apply sanctions as well. So that brings us to the end of our first panel, and we do have some time for questions. I have got 2 questions in the Q&A. The first one goes to Ken. Ken Agathon Henrianto says, I understand that some of the changes are more restrictive towards human rights in Indonesia. However, I found some of them are good changes. For example, the demonstration that has not been notified to police, which can cause riots and public disturbance. Even before the new criminal code, there are regulations about notifying police beforehand. What do you think about this perspective? Thank you, and thanks for the question, Agathon. I think you know, the requirement to notify is not, it's not that's that much problematic. It's more, you know, what is exactly is understood by notification. At the moment, you know, permit is required. So the issue here is more around what exactly is understood by notification. Who decides what actually is a sufficient notification? And the other part of concern is also the penalty. So the penalty in the new criminal code, if there was no announcement and if it leads to disruption, and again, what is exactly disruption? Then it is punishable with 6 months or a fine of 10 million rupiah. And under the previous criminal code, it was only 2 weeks. So it really is an excessive increase of that. And again, I think my concern is mainly around the formulation and the exact interpretation. I think some of these provisions very much limit people's, or have the potential to limit people's right to association, their freedom of expression. Those rights can indeed be limited. International law principles actually also tell us that. But limitations must be clearly defined. And that is something that, in my opinion, is not clear. So I hope that answers your question. Thanks, Ken. We have a question from Rafika Ayun, which I'll throw open to Andreas and Ken. Sorry, Rafika, Simon pre-recorded, so he can't answer the question, even though it's directed at him. Rafika asks, how do you see the chances of petitioning the problematic provisions in the new code to the Constitutional Court
given the previous outcome of judicial reviews of the Omnibus Law and the KPK law? And also, how do you reflect on the degradation of the Constitutional Court with frequent evidence of conflict of interest, for example, Bintang Mahaputra Awards and a constitutional justice who became President Jokowi's brother-in-law? Would anyone like to have a shot at that? Chances of taking the problematic provisions to the Mahkamah Konstitusi? I don't know. It's the chief justice is President Jokowi brother-in-law. Will be a conflict of interest if there is a petition at the court. I do not know how to answer that questions. Maybe yes, maybe no. What do you think, Tim? You should know. Well, I think of more concern is the recent removal of the Justice of the Constitutional Court, Aswanto. The reason for removing him was that he failed to respect the interests of the DPR being the body that nominated him as a judge. It is. So I find that a quite bizarre proposition, given that a specific legal obligation of the Constitutional Court is to review laws and strike out those that are unconstitutional. And I can't see how it could possibly be said that a judge exercising that function on first and final decision level, which can't be appealed, could be said to be in breach of any obligations he might have to the DPR. He's carrying out his legal and constitutional duty. But be that as it may, the DPR was successful in having him recalled, for which Reid dismissed, and I don't think there's a clear legal basis for doing that. But President Jokowi has gone along with it. And I think that is quite intimidating for other judges of the Constitutional Court, because it does suggest that if they exercise their power, their legal power, to review and strike out legislation, they could find themselves dismissed. So I think, I mean, I hope that's not the case. I hope I'm wrong. I hope it hasn't set a precedent, but I think that was an act that weakens the court and is likely to intimidate other judges. So how that will play out remains to be seen. Yeah. We have a question from Greg Feely for Pa Andreas. Greg asks, why did government parties such as PDIP and NASDEM push Jokowi to proceed with the passing of the new criminal code? These are not parties usually known for advocating on behalf of religious morality issues. Very, very sharp questions. The PDIP appointment in the management of the writing of this criminal code was Yasona Lawli. He is a top leader at PDIP. He is also the Minister of Law and Human Rights. In fact, for this cabinet, this is his second term. He was also the minister in the first term of President Jokowi administration. What does it mean? It means that he is a man trusted by the party boss, Megawati Soekarno-Putri, as well as by President Jokowi. Thus, the party more or less is relying on Yasona Lawli. The way I see Yasona Lawli role, the minister role, was slightly different in the effort to pass the criminal code back in 2019 and this period, 2022. In 1920, 3 years ago, it was Yasona Lawli who was the most active in trying to meet multiple stakeholders, political parties, religious groups. Sorry, Pat Andreas, you froze for a moment there. We just lost your last sentence. Yasona Lawli is much more diminished this year, over the last 1 year. The more person who was in charge of trying to, to comb the draft, to talk with stakeholders, was more his deputy, Edwards Omar Hiraits, a professor at Gajah Mada University.
And he writes, is not a politician. He is an academic, unlike Yasona Lawley, who is a PDIP man. Why? I managed to talk to Yasona Lawley himself. Of course, he was not being frank 100%. But my impression is he was exhausted. That's why he was grateful that Edward, his deputy minister, was taking care of the criminal code. Why PDIP led this toxic law to be passed? Because my impression from Yasona Lawley is that this is the best compromise that we can have under the current situation, under this polarized situation. I asked him, for instance, why don't you try to protect LGBT rights, the minorities? Not only me, there were some LGBT activists, transgender, gay activists, who asked him to protect their rights as citizens of Indonesia. And he said he believed that this is the highest compromise that he could do. I'm not satisfied for obvious reason, but this is the way he sees this criminal code, this law that was passed yesterday. Thanks, Andreas. Ken, did you want to add anything? Sorry, I was still on mute. I just wanted to quickly go back to Rafika's question around a constitutional court challenge. Yeah, and also because she mentioned the omnibus law, and we do know that the constitutional court declared the omnibus law conditionally unconstitutional, which attracted some praise from observers, but Indonesian civil society representatives, legal scholars have really outlined that it is in fact a decision of compromise, and very illustrative of that judges are willing to take the government's interest into account when they review controversial legislation. And I think, and Andreas earlier also mentioned how hard it actually is to launch a challenge at the Constitutional Court. It isn't that easy. And there's absolutely no guarantees of success. So it's, I think I just wanted to add that from recent reviews, we've not really seen the court willing to take a stance against the government. Thank you very much. That's great, Ken. I'm going to squeeze one more question in, although we're slightly over time, which is from Isti Toka. A question again for Pat Andreas. We're getting money's worth out of you today, Pat Andreas. Not even being paid. My question is from Isti Toka. As a peace activist and human rights defender who fights for human rights of minority groups, what do you suggest people do in this hard time? How to stay safe? Although Isti Toka was born at the end of 1992, but learning about the Orba period of Suharto, this situation already gives me goosebumps. I wish you need not to. I really do wish that the younger generation need not to experience what my generation had faced under the new order. But if things get really bad, keep on resisting, keep on fighting, keep on writing. I'm a writer. I keep on writing. Gunawan Muhammad, the legendary Tempo editor, once said, let me say that in bahasa Indonesia, kalau perjuangan dengan jalan-jalan yang legal sudah tidak bisa diteruskan, kita harus memakai cara-cara lain. Yeah, if a struggle through legal means doesn't work, then we have to try other ways. I remember that. He said that outside the Supreme Court building, when finally Tempo lost the lawsuits to fight against the ban of his magazine in 1994. He said if all
legal mechanism had been pursued, and the system is really authoritarian and corrupt. Basically, what he said is, do it underground. Keep the rest system. Thank you very much, Pak Andreas. And I think that is probably a good moment to end our first panel. I'd just like everybody to give some virtual applause with me for our two presenters, Pak Andreas and Dr. Ken Setiawan, and also in his absence to Simon Butt as well. Thank you for your generosity and willingness to talk to us today. Much appreciated. We're going to go straight to our next panel. I've violated our timetable by giving as much time as we can for discussion. Let's go now to our second panel straight away without a break. Our next panel is chaired by Dr. Tim Mann. Tim is the editor of the Indonesia at Melbourne blog, which I hope you're all reading, and we'll put the URL up in the chat in case you haven't started reading it. Tim is also an associate director of our Centre for Indonesian Law, Islam and Society, and has previously worked as a program officer at the Asia Foundation in Jakarta. His PhD thesis was on LBH, the Legal Aid Institute in the post-Suharto period. Over to you, Tim. Okay. We now have our speakers ready, so we'll start our second session. Just a reminder today that our second session will be delivered in Bahasa Indonesia. Jadi sesi kedua ini akan disampaikan dalam Bahasa Indonesia. Ya, baiklah, kita langsung mulai. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Selamat datang kembali di conference kita hari ini yang bertema Reform or Regression, Amending Indonesia's Criminal Code. Saya Tim Mann, Associate Director di Silis di Melbourne Law School dan editor blog Indonesia at Melbourne, dan saya akan jadi moderator untuk sesi ini. Jadi siang ini kita akan mendengarkan presentasi dari 3 pembicara ahli yang akan membahas dampak dari KUHP ini terhadap perempuan, minoritas agama, dan hukuman atau criminal sentencing. Seperti sesi pertama, masing-masing pembicara akan diberikan waktu berbicara selama 15 menit, kemudian diikuti dengan sesi tanya jawab di akhir. Baiklah, Bapak Ibu peserta, sekarang waktunya kita mendengarkan presentasi yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita, Ibu Asfinawati. Ibu Asvin terlibat dalam isu bantuan hukum sejak tahun 2000 dan bekerja untuk isu kebebasan beragama sejak tahun 2005. Awal tahun ini beliau baru saja menyelesaikan 5 tahun masa jabatan sebagai Ketua YLBHI dari tahun 2017 sampai 2022, dan sekarang beliau adalah Wakil Ketua Pengabdian Masyarakat di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Silakan, Ibu Asvin. Ya, terima kasih Pak Tim Mann. Saya dan teman-teman semua, selamat siang atau selamat sore atau selamat pagi. Dan terima kasih untuk kesempatan berbicara hal yang penting sekali dan baru saja disahkan kemarin. Dan saya akan fokus pada tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan kehidupan beragama atau kepercayaan. Nah, di dalam bab ini terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah tindak pidana terhadap agama, dan yang satu lagi tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah. Penting kita mengingat bahwa tindak pidananya bukan terhadap umat atau orang beragama, tapi terhadap agama itu sendiri, meskipun ada perkembangan yang maju yaitu mengikuti kepercayaan, dan ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ada hal-hal baik di dalam KUHP terkait tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan,
Tapi sebagian besar di dalam bab ini mencemaskan, dia multitafsir dan dapat justru meneruskan pasal penodaan agama yang menurut klaimnya sudah tidak ada di dalam KUHP yang sekarang. Nah, saya akan menunjukkan pasal yang pertama, ketentuan yang pertama, yaitu sebetulnya adalah pasal di bagian-bagian bawah untuk mengatakan bahwa Undang-Undang 1 PNPS 65 itu sudah diganti dengan KUHP. Tetapi hanya pasal 4, artinya pasal 1 yang paling inti yaitu larangan untuk menafsirkan ajaran agama yang tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama itu masih berlaku. Yang berikutnya adalah pasal 300. Ini di bab 7 bagian yang pertama. Pada intinya, pasal ini akan mempidanakan orang yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan permusuhan atau kekerasan atau diskriminasi. Sampai di sini mungkin kita akan melihat sisi positif, ini seperti artikel 20 ayat 2 Kovenan Hak Sipil dan Politik, hatred speech, tapi kalau kita lihat menghasut, memusuhi siapa? Menyatakan kebencian kepada siapa? Kepada agama. Jadi bukan kepada orang beragama, tapi kepada agama. Dan penjelasannya juga dikatakan, meskipun dikatakan perbuatan atau pernyataan yang objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah, itu tidak bisa dipidana. Tetapi ada kata-kata disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau kalimat yang untuk melakukan penodaan. Jadi sebetulnya kata penodaan agama itu masih muncul di dalam penjelasan secara eksplisit dan secara implisit sebetulnya telah terreformulasi di dalam pasal 300. Pertanyaan sebetulnya kita ketika membaca, atau saya ketika membaca pasal 300 adalah apa yang dimaksud kebencian terhadap agama? Ini kita ingat misalnya di dalam kajian-kajian kebebasan beragama ada yang namanya ketersinggungan, bukan hate speech-nya, tapi ketersinggungan umat beragama. Dan yang lebih penting lagi, siapa yang menentukan telah ada pernyataan kebencian terhadap agama? Siapa yang bisa melakukan klaim terhadap agama bahwa agama telah ada kebencian kepada agama? Dan sebetulnya apa arti dari kalimat yang bersifat pernyataan kebencian atau hasutan untuk melakukan penodaan seperti yang ada di dalam penjelasan. Nah, dari sini pertanyaan ini membuat kita sadar bahwa sebetulnya penodaan agama tidak ada di dalam pasalnya, tetapi penodaan itu membayangi pasal 300 karena penjelasannya masih menyebut penodaan. Kemudian pasal 301 adalah reformulasi Undang-Undang ITE tentang SARA dan lain-lain itu yang banyak dipakai untuk menuntut orang dengan tuduhan melakukan penodaan agama. Dan jelas sekali ada ancaman terhadap jurnalis, ini disebutkan secara eksplisit profesi, dan kita bisa bayangkan profesi apa lagi yang mungkin akan diancam oleh pasal ini. Teman-teman jurnalis, termasuk yang bergabung di Dewan Pers, sudah mengusulkan agar kata-kata profesi ini dihapus, diganti dengan kata lain yang lebih netral, tetapi ternyata usulan itu ditolak. Nah, pasal yang berikutnya adalah 302, ini menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan. Ini tadi yang disebutkan oleh Mas Andreas. Tapi ada kata-kata berkepercayaan yang dianut di Indonesia. Dan kalau kita lihat pasal 302 penjelasannya mengatakan ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan, tapi ada embel-embel, ada tambahan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena itu secara objektif kita bisa memahami bahwa penjelasan pasal 302 ini sebetulnya memberikan batasan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk hasutan agar orang menganut agama atau kepercayaan baru yang tidak atau belum ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena penjelasannya untuk agama atau kepercayaan yang ada. Nah, kita tahu dalam kajian religious freedom ada yang namanya New Religious Movement,
Dan banyak penodaan agama sebetulnya dikenakan kepada agama-agama tanda kutip baru ini, keyakinan-keyakinan baru, dan tampaknya pasal ini mengakomodir hal tersebut. Yang lain, penjelasan pasal ini sebetulnya memberikan batasan juga bahwa tujuan pidana ini bisa terkena kepada mereka yang tidak beragama atau berkepercayaan apapun. Jadi kalau ada orang yang menghasut agar orang tidak beragama atau berkepercayaan apapun, dia bisa kena pidana pasal 302 ini. Pertanyaan kita adalah, apa arti kata menghasut? Saya tidak bisa membayangkan ada batasan tertentu, karena kalau melihat penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, maka menghasut ini bisa bermacam-macam, termasuk juga mengatakan itu kepada orang yang sudah beragama, itu bisa diartikan menghasut. Dan sebetulnya ayat 2 pasal ini diskriminatif, karena meskipun dia cukup baik, yaitu isinya adalah ancaman larangan untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang, tetapi apa subjeknya yang tidak boleh dipaksa itu, yaitu tidak boleh memaksa orang untuk tidak beragama atau berkepercayaan. Kalau mau tidak bias, kalau mau adil dan non-diskriminatif, maka juga harusnya juga larangan untuk memaksa orang untuk menganut agama, baik agama tertentu atau menganut agama saja. Jadi seharusnya ayat ini juga diberikan kepada ancamannya kepada orang-orang beragama yang mencoba mengancam orang yang tidak beragama untuk kembali beragama atau untuk beragama. Nah, di pasal berikutnya, yaitu pasal 303, ini seakan-akan memang minor ya. Jadi setiap orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dan ancamannya juga denda. Tetapi ini sebetulnya adalah kriminalisasi berlebihan, karena tentu saja belum tentu gaduh itu disengaja, karena ada ayat lain yang membuat gaduhnya di tempatnya. Kalau ini di dekat tempat, dan gaduh itu mungkin berisik atau lebih lagi begitu ya. Sulit juga kita mengatakan kata gaduh ini. Gaduh sendiri adalah multitafsir karena dia menunjukkan derajat, dia menunjukkan kualitas. Apakah ketika ada motor yang melewati sebuah rumah ibadah dengan kencang gitu ya, zoom gitu ya, dan sering menimbulkan keributan, itu akan masuk ke dalam pasal ini. Kalau melihat rumusan pasalnya, dia akan masuk ke dalamnya. Nah, yang berikutnya adalah ancaman untuk orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Memang kalau kita lihat formulanya, ada mainstreaming bahwa kepercayaan juga diatur, tidak diakomodir, tidak hanya agama. Dan ini sesuai dengan putusan MK lagi-lagi, tetapi meskipun ini punya tujuan baik, yaitu pidana, yaitu menghalangi agar kepercayaan itu diganggu ibadahnya atau upacara keagamaannya, tetapi kata penghinaan sendiri kan bermasalah. UN PBB sudah mendorong agar penghinaan menjadi hal yang perdata dan bukan pidana. Dan menghina itu persis di situ masalahnya memiliki kategorisasi yang subjektif, dan karena itu dia berpotensi juga melakukan kriminalisasi yang berlebihan. Nah, tapi yang menarik kalau kita lihat penjelasan, maka pasal ini juga sebetulnya berbicara yang lebih daripada ayatnya sendiri, yaitu pasal ini lagi-lagi menunjukkan Indonesia masih memegang teguh tentang gangguan ketertiban sebagai dasar untuk mempidanakan orang. Jadi penodaan agama, banyak kelompok minoritas keagamaan dipidanakan dengan penodaan agama atau dilaporkan ke polisi dan dilanjutkan, disidik, dituntut dengan alasan ada gangguan ketertiban, meskipun gangguan ketertiban tidak pernah ada di dalam Undang-Undang 1 PNPS tahun 65. Dan demikian juga dengan Undang-Undang ITE, ketika sudah viral begitu bahasa polisi, kami terpaksa atau kami memproses kasus ini karena sudah viral, dan hal tersebut dinyatakan secara verbal oleh kepolisian dalam banyak kasus. Jadi tipikal bagaimana konsep pemidanaan karena ada gangguan ketertiban muncul di dalam pasal 304 ini.
Nah, yang berikutnya adalah menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Kami sebetulnya sudah mengusulkan di Koalisi Kebebasan Beragama, mengusulkan agar kata menodai yang kemungkinan besar bersifat metafora ini diganti dengan sesuatu yang lebih rigid, seperti misalnya mengotori dan lain-lain ya. Tetapi menodai tetap ada, sehingga tentu saja ini menjadi multitafsir. Nah, ini yang terakhir, yaitu pasal 477, dia bukan ada di bagian delik, di bagian bab tindak pidana keagamaan. Dia tentang pencurian sebetulnya, tetapi ada pemberatan kalau pencuriannya untuk benda suci keagamaan atau kepercayaan. Saya kemarin baru bertemu beberapa orang jurnalis, saya tanyalah kepada mereka, benda suci keagamaan itu apa ya? Gitu. Kalau kalung salib, kalung emas yang ada salibnya itu benda suci keagamaan atau tidak? Sebagian besar dari mereka mengatakan iya. Saya tanya lagi, kalau sajadah tempat untuk sholat itu yang mungkin ada biasanya ada gambar kiblat Mekah itu benda suci keagamaan bukan? Menurut mereka iya. Nah, jadi benda suci keagamaan ini menjadi luas, dan kalau sebetulnya ada juga orang yang akan menganggap benda kalung salib bukan benda suci keagamaan misalnya ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan pemberatan di dalam ayat-ayat lain, sengaja saya menunjukkan seluruh ayat ini, bukan hanya tentang pencurian benda suci keagamaan, untuk membandingkan. Kalau yang lain kan bersifat objektif, pencuriannya pada saat malam hari, atau pada saat kebakaran, atau pada saat bencana alam. Itu tentu saja perlu mendapat hukuman yang lebih berat karena ada situasi khusus, sedang bencana ada orang mencuri. Nah, itu pasal terakhir yang mengkhawatirkan untuk masalah kebebasan beragama berkeyakinan. Sebagai kesimpulan, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa rumusan-rumusan pasal di KUHP yang baru menunjukkan ada upaya Indonesia atau setidaknya pemerintah dan DPR untuk maju mengikuti putusan MK untuk mengakomodir kepercayaan tidak hanya agama, dan juga ada upaya untuk mengurangi derajat kriminalisasi yang berlebihan terhadap keyakinan. Tetapi pada akhirnya rumusan-rumusan ini kembali jatuh pada jebakan yang sama, karena menurut saya ini mungkin karena secara politik berat sekali untuk mengeluarkan agama sebagai subjek atau objek yang menjadi alasan. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Mbak Asvin atas presentasinya yang sangat lengkap dan detail. Karena keterbatasan waktu, kita langsung mulai dengan pembicara kedua, Bapak Rifki Assegaf. Bapak Rifki adalah Program Director of Democratic Justice and Governance di Kemitraan. Beliau pernah bekerja di Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP 4, dari 2012 sampai 2014. Dan Pak Rifki juga memiliki gelar S3 dari Melbourne Law School, di mana beliau melakukan penelitian mengenai criminal sentencing. Kepada Bapak Rifki, kami persilakan. Terima kasih, Tim. Can you hear me well? Yep, it's great. Okay. Thanks. Yeah. Oke. Pembicara sebelumnya, Mbak Asvin sudah banyak mengelaborasi isu-isu dalam KUHP yang baru yang memang menimbulkan problem-problem ke depan, dikhawatirkan begitu ya, terkait bagaimana aturan-aturan pidana tersebut akan ditafsirkan. Memang buat sebagian pasal yang ada a bit gloomy lah. Tentang sentencing, I should say that we have a mix feelings here gitu ya. Di satu sisi saya kira KUHP yang baru ini punya beberapa kelebihan dibanding aturan yang sudah kita punya sebelumnya, baik di KUHP atau aturan-aturan lainnya. Yang pertama mungkin perubahan besar yang terjadi adalah
Yang pertama, KUHP ini memuat beberapa jenis sanksi baru yang sebelumnya belum dikenal, terutama yang disebut kerja sosial begitu. Sebelumnya sanksi kerja sosial ini tidak dikenal karena di KUHP sebelumnya emphasize di sanksi seperti pemenjaraan, denda, dan semacam putusan percobaan begitu, yang juga dikenal kembali di KUHP yang baru. Tapi ada jenis pidana baru yang baru diintroduksi, yaitu kerja sosial, yang diharapkan apabila ini diterapkan akan mengurangi, memberikan keadilan dan memberikan beban yang lebih ringan kepada lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Kedua, secara umum ada semangat dari KUHP ini untuk mengurangi penggunaan pidana penjara dalam jenis-jenis perbuatan yang diatur. Jadi kalau kita lihat KUHP sebelumnya sangat atau cukup heavy ke penggunaan sanksi-sanksi penjara, sedangkan dalam rancangan KUHP, di dalam KUHP yang baru ini, semangat itu dicoba untuk dialihkan agar hakim dan aparat juga menggunakan sanksi-sanksi lain seperti denda atau kerja sosial misalnya, atau pengawasan yang mirip dengan probation gitu ya. Itu saya kira kelebihan kedua yang patut disyukuri. Ketiga, terkait dengan yang kedua tadi, secara umum ada upaya untuk mengurangi beberapa ancaman hukuman yang berat di dalam pidana di dalam KUHP sebelumnya. Jadi beberapa ancaman hukuman ada yang dikurangi agar semangat over penalization-nya berkurang gitu. Keempat, tentu yang juga patut kita garis bawahi, walaupun memang masih menimbulkan 1-2 kritik, adalah secara seriusnya atau terjadi penggunaan sanksi hukuman mati di dalam KUHP ini. Kita tahu kalau di KUHP sebelumnya tidak sedikit perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati, dan apabila ada terpidana yang dijatuhi pidana mati, maka upaya hukum untuk menghindari eksekusi atas putusan tersebut relatif terbatas, hanya gerasi misalnya atau yang lain. Sedangkan di dalam rancangan di dalam KUHP yang baru ini, upaya untuk meminimalisir penggunaan dan pelaksanaan putusan eksekusi, putusan hukuman mati dilakukan dengan misalnya memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi kembali atas putusan hukuman mati yang mungkin dijatuhkan hakim setelah periode waktu tertentu, untuk melihat apakah ada kondisi-kondisi yang memungkinkan diubahnya hukuman mati tersebut menjadi hukuman penjara begitu ya. Jadi saya kira ini berangkat dari semangat yang sama untuk mengurangi penggunaan sanksi yang eksesif terhadap pelaku tindak pidana. Aspek kelima yang saya kira juga ini kita sudah masuk yang mix begitu ya. Aspek ketiga yang sebetulnya punya nilai positif adalah KUHP ini mengintrodusir pasal terkait tujuan pemidanaan. Satu pasal yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP lama. Jadi disebutkan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan. Kalau disederhanakan, kita bisa bilang tujuan yang ingin dicapai adalah bersifat deterrent begitu ya, mencegah terjadinya tindak pidana pelaku mengulangi dan menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Ada yang sifatnya rehabilitasi, ada kutip menyembuhkan pelaku, dan ada juga yang sifatnya memberikan keadilan begitu ya. Jadi sebenarnya mix antara teori prevensi maupun teori kita bilang teori desert ya, atau balas dendam lah tanda kutip begitu ya, dengan bahasa yang tentu seperti biasa, bahasa yang tidak terlalu clear cut, tapi kira-kira ada tiga tujuan besar yang
yang di-highlight dalam KUHP ini sebagai tujuan pemidanaan. Nah, problemnya 3 tujuan pidana ini sebetulnya tujuan yang saling bertentangan. Sehingga secara praktis sebetulnya karena kalau ada hakim memutus dengan tujuan misalnya mencegah kejahatan, maka biasanya aspek-aspek yang akan diperhatikan hakim dalam menjatuhi hukuman akan berbeda kalau tujuan pemidanaan yang akan dia pilih adalah rehabilitasi. Jadi apa aspek yang penting diperhatikan dalam menjatuhi hukuman akan berbeda dengan perbedaan tujuan yang di-list di dalam KUHP. Jadi hal ini saya kira akan berpotensi membuat inkonsistensi nanti dalam penerapan dalam penjatuhan hukuman. Aspek keenam adalah berbeda juga dengan KUHP sebelumnya. KUHP yang baru ini membuat cukup banyak list aspek-aspek atau faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan hakim, bahkan bahasanya di pasal 54 dalam melakukan pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, ada sekitar lebih dari 10. Misalnya bentuk kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku, apakah perbuatannya dilakukan terencana atau tidak, bagaimana cara melakukan tindak pidananya, bagaimana sikap tindak pelaku setelah perbuatan pidana dilakukan, bagaimana riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi si pelaku, gimana impact pemidanaan terhadap masa depan si pelaku, bagaimana pengaruh tindak pidana terhadap korban, bagaimana ada tidaknya permaafan dari korban atau keluarganya, bagaimana nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dalam melihat perbuatan tersebut. Jadi ada sekitar 13 list faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim, wajib bahkan bahasanya dipertimbangkan hakim dalam menentukan pemidanaan. Namun sekali lagi seperti halnya tujuan pemidanaan yang telah saya sampaikan, faktor-faktor ini sangat mungkin saling bertentangan. Jadi kadang-kadang ada orang yang melakukan pidana mungkin karena motifnya ekonomi, tapi bisa jadi dia tidak menyesal begitu ya. Atau ada orang yang mengaku pada saat melakukan tindak pidana dia didorong kondisi tertentu yang spontan sehingga wajar dihukum ringan begitu. Namun kalau kita lihat cara melakukan perbuatannya mungkin caranya cukup serius atau bahkan direncanakan begitu ya. Atau jadi poin saya adalah faktor-faktor yang di-list oleh KUHP untuk dipertimbangkan hakim itu sangat mungkin saling bertentangan sehingga dia semacam shopping list yang bisa dipilih suka-suka hakim dalam menentukan penjatuhan hukuman. Dan ini menjadi masalah. Saya ambil contoh mungkin salah satu yang paling satu atau dua yang paling bermasalah ya. Misalnya tentang motif atau tujuan melakukan tindak pidana. Tentu ini hal yang normal ya bahwa hakim harus memperhatikan motif dan tujuan tindak pidana. Pertanyaannya bagaimana kata motif dan tujuan ini ditafsirkan nanti oleh aparat penegak hukum khususnya hakim. Misalnya ada seorang pelaku tindak pidana mengaku bahwa misalnya aparat pemerintah begitu mengaku bahwa tindakannya melakukan perbuatan karena dipaksa atasan. Padahal sebetulnya dia dalam posisi yang sudah cukup tinggi di dalam pemerintah, misalnya level dirjen begitu. Apakah itu satu motif yang bisa menjadi alasan untuk memperingan? Jadi itu satu isu begitu. Bagaimana kata motif kemudian ditafsirkan? Yang paling bermasalah saya kira adalah butir G dari pasal 54 ini, di mana hakim harus memperhatikan riwayat hidup, keadaan sosial dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Saya kira mungkin bagi mayoritas kita bisa melihat bahwa itu alasan yang memang penting untuk diperhatikan oleh hakim. Karena tentu kalau ada orang melakukan tindak pidana karena memang pada dasarnya dia dalam orang yang posisi marginal begitu ya, ada hal-hal yang bisa kita pahami. Tapi dalam studi yang saya lakukan di bawah bimbingan Prof. Tim dalam menjalankan S3 saya, itu terlihat bagaimana hakim misalnya berpandangan sebagai ilustrasi, menurut dia kalau pencuri dihukum 1 tahun itu
buat pencuri pasti ringan karena biasanya pencuri kan kelompok ekonomi menengah bawah. Tapi kalau koruptor dihukum 1 tahun saja itu udah berat, lama begitu sepertinya bagi si koruptor. Karena biasanya koruptor hidup cukup nyaman begitu. Jadi tentu kalau kita bicara bagaimana seorang terpidana nanti merasakan dampak dari putusan, bisa jadi orang akan memilih cara pandang yang menguntungkan terpidana di kelompok ekonomi tertentu. Jadi lebih ringan bagi koruptor karena kira-kira dampak hukuman 1 tahun sudah berat, sedangkan buat pencuri ya 5 tahun masih masih ringan lah. Bahkan ada beberapa statement dalam studi yang saya lakukan, misalnya ada 1-2 hakim yang mengatakan ya kalau kayak mahasiswa kan di proses hukum masuk koran senang karena malah terkenal gitu. Kalau pencuri kan malu, satu keluarga malu semua misalnya. Jadi bagaimana alasan-alasan tadi diperhatikan itu oleh hakim nantinya bisa jadi menjadi masalah. Contoh lain misalnya keadaan ekonomi pelaku. Kita tahu dalam putusan pengadilan itu sering ada alasan pemperingan di mana hakim mengatakan bahwa hukumannya diringankan karena pelaku adalah tulang punggung keluarga, tulang punggung ekonomi keluarga misalnya. Jadi dianggap kalau nanti pelaku salah karena dia menjadi breadwinner ada di keluarganya. Tapi kalau kita lihat dari fakta yang ada dari studi yang saya lakukan, misalnya alasan peringan semacam itu mayoritas digunakan hakim untuk meringankan hukuman para koruptor yang rata-rata kalau kita lihat status sosialnya rata-rata itu kelas menengah atau kelas menengah atas. Sedangkan alasan peringan untuk meringankan karena alasan pelaku adalah tulang punggung ekonomi keluarga, untuk kasus pencurian di mana pelakunya mayoritas adalah orang-orang kelas menengah terutama bawah, itu jauh lebih kecil penggunaan alasan tersebut. Jadi kita bisa lihat bagaimana alasan tersebut dapat digunakan dengan cara yang bias begitu ya. Jadi tujuannya saya kira memasukkan variabel itu sebagai variabel yang harus dipertimbangkan hakim sudah tepat. Problemnya bagaimana faktor tadi akan ditafsirkan dan digunakan oleh aparat penegak hukum khususnya oleh hakim. Itu saya kira problem yang mengkhawatirkan. Isu berikutnya adalah masih dalam semangat bahwa KUHP ini walaupun memberikan pedoman, dia sebetulnya juga memberikan semacam diskresi yang cukup luas. Ada beberapa pasal, misalnya saya akan coba bacakan cepat begitu. Ada pasal misalnya yang mengatakan di pasal 75 bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana maksimum 5 tahun itu dapat dijatuhkan pidana pengawasan. Jadi kalau ancaman pidananya sebetulnya penjara begitu ya di dalam rumusan deliknya. Tapi ancaman hukumannya maksimum cuma 5 tahun, jadi dianggap tidak terlalu berat. Maka kalau menurut hakim ada kondisi-kondisi tertentu seperti yang tadi saya sampaikan, ada impact yang besar terhadap pelaku kalau nanti dipidana penjara, kalau pelakunya sebetulnya sudah menyesal, korban sudah memaafkan, maka hakim bisa mengubah tidak menghukum pidana, tapi menjadi hukuman pengawasan atau probation ya, jadi kayak percobaan begitu, hukuman percobaan. Ini kan satu diskresi yang besar begitu, tanpa adanya penjelasan lebih jauh bagaimana nanti alasan-alasan tadi akan ditafsirkan oleh hakim bagaimana saya sampaikan sebelumnya. Di pasal 85 misalnya semangatnya sama. Rifki, 1-2 menit lagi kalau bisa. Ya. Iya. Siap. Di pasal 85 semangatnya sama, memberikan diskresi yang cukup besar kepada hakim dalam menjatuhi hukuman. Disebutkan misalnya di pasal 85 bahwa pidana kerja sosial itu dapat dijatuhkan pada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang tidak terlalu berat ya, 5 tahun ke bawah. Kira-kira begitu. Dan disebutkan kondisi-kondisi di mana pidana kerja sosial dapat dijatuhkan. Salah satu alasan untuk dijatuhkan pidana sosial misalnya adalah riwayat sosial terdakwa. Nah, bagaimana kata-kata riwayat sosial terdakwa nanti ditafsirkan hakim itu sekali lagi bisa jadi masalah di kemudian hari. Karena apa? Karena seperti saya sampaikan sebelumnya, dalam praktek yang saya pahami, dalam studi yang saya lakukan, bias oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim di sini, dalam menafsirkan
kapan alasan peringan dan pemberat digunakan, itu terlihat ada. Biasanya khususnya terkait status sosial pelaku begitu. Jadi kalau mereka pelakunya punya akses terhadap apakah jasa bantuan hukum, kekayaan dan sebagainya, punya kecenderungan mendapatkan satu tanda kutip simpati lebih dari hakim dibanding yang lain dalam menafsirkan ya, misalnya bagaimana impact pemidanaan terhadap si pelaku dan seterusnya. Dan saya kira ini bukan problem Indonesia saja ya. Kalau kita bandingkan di negara lain, biasa macam ini memang ada, dan saya kira ini juga tanda kutip manusiawi lah begitu ya. Kalau kita lihat studi sosial dan khususnya psikologi terkait hal ini bukan eksklusif problem Indonesia saja. Tapi kan masalahnya bagaimana mencegah hal-hal semacam itu akan termanifestasi ke depan. Karena itu saya kira mungkin kesimpulan yang ingin saya sampaikan ada dua hal mungkin ya, bahwa secara umum banyak kemajuan di dalam rancangan KUHP ini terkait tadi bagaimana membuat arah-arah yang lebih jelas tentang bagaimana hakim harus menjatuhkan pidana, dan tentunya bagaimana tidak adanya hukuman-hukuman yang eksesif ya dari tadi penambahan jenis-jenis pemidanaan. Namun saya kira satu hal yang miss adalah diskresi besar yang diberikan kepada hakim di dalam KUHP ini punya potensi untuk disalahgunakan. Karena itu saya kira niat baik atau apa yang sudah coba dituangkan oleh para pembuat undang-undang di dalam KUHP ini yang mencoba memberikan arah lebih jelas kepada hakim perlu diperinci lagi nantinya agar tidak disalahgunakan penafsirannya. Karena itu saya mengusulkan memang ada proses pembuatan semacam sentencing guideline di mana pasal-pasal tadi perlu diperinci sehingga tafsirnya tidak bias sebagaimana yang saya khawatirkan sebelumnya. Mungkin itu saja sementara Pak Timmen. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Rifki. Kita langsung lanjut ke pembicara terakhir kita, yaitu Ibu Andi Yantriani. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah mengenal sosok Ibu Andi. Beliau sudah lebih dari 2 dekade berkontribusi pada gerakan perempuan dan hak asasi manusia di Indonesia. Beliau terlibat di Komnas Perempuan sejak tahun 2000, termasuk sebagai komisioner dari tahun 2010 sampai 2014, dan sekarang beliau adalah Ketua Komnas Perempuan untuk periode 2020 sampai 2024. Kepada Ibu Andi, kami persilakan. Terima kasih Pak Tim dan juga Kak Wedo. Itu salam dari Maluku Barat Daya, di mana saya berada saat ini di Pulau Tiakur, paling dekat dengan kabupaten yang paling dekat dengan Timor Leste sebetulnya saat ini. Jadi sangat senang akhirnya bisa bergabung dalam diskusi hari ini karena kita membahas satu isu yang sangat penting dengan lahirnya Kitab Hukum Pidana Indonesia yang baru yang diketok palu kemarin, dan kita sudah mendengarkan 2 pembicara sebelum saya. Saya akan coba sangat cepat saja terkait dengan isu ini karena sebetulnya ada beberapa concern yang juga menjadi perhatian bersama, dan saya ingin menukik pada isu-isu krusial terkait dengan hak perempuan. Mengutip tadi saudara pembicara sebelum saya, memang isu di dalam KUHP ini membuat kita dalam polemik ya, karena satu titik kita mengenali ada beberapa kemajuan yang hadir, tetapi juga ada beberapa kontradiksi-kontradiksi yang perlu mendapatkan koreksi-koreksi untuk meneguhkan komitmen Indonesia pada upaya penegakan hak asasi manusia dan juga memberikan kepastian pelindungan hukum bagi seluruh warga maupun penduduk yang ada di Indonesia. Nah, segera setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dielu-elukan sebagai salah satu langkah maju Indonesia dalam mengupayakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara umumnya, mengingat jumlah korban paling banyak dari kekerasan seksual adalah perempuan dan anak, sebetulnya ada beberapa kekhawatiran ya yang tersisa
mengingat bahwa isu kekerasan seksual itu tidak dibahas secara tuntas di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, melainkan dititipkan beberapa pasalnya justru di KUHP. Jadi kekhawatiran kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang pertama adalah tentang pemahaman para perumus kebijakannya yang berbeda tentunya timnya dibandingkan dengan tim Undang-Undang TPKS, dan bagaimana nanti mensinkronkan dengan undang-undang yang memuat banyak terobosan-terobosan untuk memastikan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, memastikan terputusnya impunitas bagi pelaku maupun untuk mencegah keberulangan. Juga secara umum bagaimana dengan perspektif keadilan gender dan kebijakan-kebijakan diskriminatif yang berbasis gender yang bisa saja menargetkan perempuan sebagai subjek yang atau objek hukumnya sendiri, maupun yang akan berdampak secara disproporsional kepada perempuan. Dan karena kami mengenali di tahun 2019 ketika ada seruan untuk menunda dulu pengesahan Undang-Undang KUHP serta bagaimana proses diskusi yang berjalan, kami sungguh khawatir bahwa justru kemajuan-kemajuan dalam upaya meneguhkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual ini menjadi seperti disandera untuk pembatasan-pembatasan pada isu-isu lain yang bersifat umum yang sebetulnya juga mempengaruhi kehidupan perempuan. Saya ingin menegaskan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komnas Perempuan misalnya kan sama-sama kami menolak hukuman mati, dan kita tahu bahwa di dalam undang-undang ini juga masih memperkenalkan hukuman mati. Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional hak asasi manusia juga mengupayakan agar berbagai isu yang terkait dengan pengalaman berbasis pada pencatatan kami dikenali ya, dan betul-betul bisa menjadikan upaya memperbaiki legal system Indonesia juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan spesifik dari perempuan. Nah, dari tinjauan cepat kami tentang hasil KUHP yang kemudian disahkan kemarin, ada dari 3 isu krusial yang tadi saya sampaikan. Kalau kita lihat pada isu kekerasan seksual dan sinkronisasinya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kita bisa mengenali misalnya di kemajuannya ada sekurang-kurangnya ada 4 poin utama. Yang pertama, setelah deg-degan bagaimana nanti perkosaan akan diatur, kami sungguh senang bahwa definisi perkosaan kemudian diatur dalam kejahatan terhadap tubuh, bukan lagi terhadap kesusilaan, dan mengadopsi definisi-definisi hukum internasional yang memastikan bahwa pemaknaan perkosaan itu tidak terbatas pada penetrasi genitalia laki-laki ke perempuan saja, tetapi mencakup berbagai bentuk pemaksaan hubungan seksual, dan juga menyebutkan situasi-situasi yang menjadikan persetubuhan itu tidak dapat dilakukan dengan kehendak bebas, dan karena itu merupakan bagian dari perkosaan. Ini sangat penting karena kalau di KUHP yang lama itu membedakan antara apa itu perkosaan dengan persetubuhan yang kemudian seringkali mereduksi pengalaman dari perempuan korban. Kami juga mencatat kemajuan lain adalah dalam bentuk pengecualian larangan penghentian kehamilan pada semua korban kekerasan seksual, bukan saja korban perkosaan, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan, dan juga untuk waktu penghentian kehamilan ini sampai 14 minggu dari yang sebelumnya 12 minggu. Ini menjadi penting mengingat bahwa banyak korban sebetulnya tidak tahu bahwa dia merupakan dia tidak melaporkan kasus kekerasan seksualnya sampai kehamilannya sendiri tidak dapat lagi dia tutupi ya, dan karena itu biasanya kehamilannya sudah lebih dari 12 minggu. Dan juga ada pasal-pasal penghubung yang menegaskan bahwa tindak-tindak pidana ini merupakan juga tindak pidana yang harus mengacu pada terobosan-terobosan di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun di saat yang bersamaan, kami menilai bahwa ada sejumlah kontradiksi dan potensi tumpang tindih, setidaknya dalam 3 bentuk ya. Yang pertama adalah percabulan. Percabulan ini pada satu titik disebutkan bahwa dia merupakan tindak kekerasan seksual. Ini disebutkan pada pasal 423. Tetapi dia disetarakan dengan persoalan tindak kesusilaan yang sebetulnya memiliki logika yang berbeda dalam pengaturan mengenai siapa yang merupakan pelakunya. Nah,
definisi cabul juga kemudian kalau kita baca di bagian penjelas itu hanya menyebutkan bahwa ini berkaitan dengan kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi kecuali perkosaan. Definisi ini sebenarnya memiliki resiko tumpang tindih dengan definisi pelecehan seksual fisik maupun eksploitasi seksual yang diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Karena itu definisi serupa ini tentunya akan menyulitkan nanti dalam upaya penegakan hukum. Nah, kalau di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, ini persoalan yang kedua adalah soal pemaksaan perkawinan. Undang-Undang TPKS mengatur dengan tegas apa itu bentuk tindak pemaksaan perkawinan, termasuk di dalamnya misalnya pemaksaan bagi korban perkosaan menikah dengan pelakunya, ataupun dengan merampas kemerdekaan seorang perempuan dengan maksud penguasaan di dalam perkawinan. Nah, pasal ini ada di dalam KUHP tentang melarikan perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan maupun ancaman kekerasan, yang salah satunya adalah untuk penguasaan di dalam perkawinan. Tetapi pasal ini tidak disebutkan sebagai bentuk tindak kekerasan seksual yang korbannya kemudian bisa mengakses berbagai jaminan pemenuhan hak termasuk pemulihan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Hal yang ketiga yang kami lihat adalah eksploitasi seksual. Kami sebetulnya sangat berharap bahwa KUHP ini bisa mengoreksi kekeliruan di dalam pemahaman undang-undang pornografi mengenai apa itu eksploitasi seksual. Tapi ternyata dia diletakkan begitu saja, padahal istilah eksploitasi seksual sendiri kemudian didefinisikan dengan sangat ketat di dalam Undang-Undang TPKS, dan juga ada bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang melekat pada bentuk-bentuk pidana lain yang tidak tepat jika disandingkan dengan pernyataan di dalam pasal tentang pornografi itu. Ini sebetulnya perlu menjadi koreksi bersama ya, agar proses penegakan hukumnya menjadi lebih gampang. Nah, isu kedua yang juga menjadi perhatian kami adalah terkait dengan perspektif keadilan gender dan kebijakan diskriminatif. Salah satu kemajuan yang kita bisa lihat adalah tentang bagaimana kemudian ini hasil komunikasi Komnas Perempuan dan juga lembaga-lembaga perempuan lainnya, bahwa ada banyak perempuan yang membuang atau meninggalkan anaknya segera setelah dilahirkan, termasuk korban perkosaan, eksploitasi seksual, ataupun kalau pakai narasi TPKS berarti ada korban pelecehan seksual fisik yang juga mengakibatkan kehamilan, dengan maksud agar anaknya itu ditemukan oleh orang lain, karena pihak pelaku tidak ada di tempat, apalagi eksploitasi seksual ya, sehingga ia pasti harus menanggung stigma itu sendiri dengan berbagai bebannya. Karena itu pada pasal 430 dinyatakan bahwa sanksinya hanya setengah dibandingkan dengan ancaman penelantaran anak. Tetapi juga setidaknya ada 3 ya kontradiksi yang kami lihat dia bisa meresikokan diskriminasi maupun reviktimisasi terhadap perempuan. Misalnya terkait dengan living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat, meskipun dibilang kecuali yang diatur di dalam undang-undang ini. Tetapi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sangat beragam, cara penyelesaiannya, bahkan saya di MBD saat ini sebetulnya sedang mendiskusikan bagaimana penyelesaian-penyelesaian itu sebenarnya tidak berporos pada kebutuhan korban, melainkan lebih mengutamakan ada quote and quote harmonisasi di dalam masyarakat sehingga pelaku akan membayar dendanya, tetapi korban tetap terpuruk dalam berbagai kesukaran sebagai dampak dari kekerasan ataupun kejahatan yang ia alami. Bahkan living law kalau dianggap ini bukan yang termasuk di dalamnya, apakah itu kemudian membolehkan misalnya yang banyak sekali terjadi dugaan bahwa terjadi keintiman yang dianggap melanggar kesusilaan sehingga pihak perempuan maupun laki-laki ini kemudian ditangkap, diarak bersama. Dalam beberapa kasus yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, hanya pihak perempuannya saja yang diarak dalam kondisi yang memalukan, termasuk dalam kondisi telanjang. Nah, kita juga melihat ada overkriminalisasi terhadap perluasan pasal perzinahan yang dulunya adalah untuk pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki pasangan lain yang sah berdasarkan perkawinan, tapi ini sekarang siapapun di luar ikatan perkawinan itu. Dan juga yang melaporkannya bisa orang tua ataupun anak.
tapi di bawahnya itu juga ada kemungkinan untuk menarik laporan. Nah, ini sebetulnya sangat tidak baik dalam proses penegakan hukum karena dia menyebabkan adu tarik laporan. Kalau dalam undang-undang kekerasan di dalam rumah tangga, inilah salah satu yang paling banyak dikeluhkan ya oleh aparat penegak hukum, bahwa setelah melapor diproses kemudian ditarik lagi. Tetapi bayangkan bahwa ini ada banyak orang yang terlibat untuk memastikan moralitas dengan menggunakan tangan negara gitu, termasuk orang tua dan anaknya. Padahal dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ketika ada permohonan untuk perluasan pasal perzinahan, kami di Komnas Perempuan sudah menyampaikan ada banyak perempuan yang melapor kepada Komnas Perempuan bahwa suaminya memiliki pasangan lain dalam kehidupan yang juga memuat kemungkinan besar relasi seksual. Tetapi mereka tidak ingin mengkriminalkan suaminya tersebut karena mereka memiliki banyak pertimbangan untuk mempertahankan perkawinannya. Tentunya proses reviktimisasi seperti ini dan juga membiarkan ataupun mencabut otonomi perempuan di dalam perkawinan untuk menentukan apa yang hendak dia lakukan terhadap perkawinannya maupun pasangannya yang memiliki pasangan lain di luar perkawinan yang sah, itu akan merugikan perempuan itu sendiri. Nah, perspektif keadilan gender ini juga perlu dipertanyakan karena tiba-tiba ada satu pasal yang dengan spesifik ya menyebutkan bahwa yang akan dipidana adalah seorang ibu ketika ia merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan. Kami sebenarnya dalam diskusi awal menyatakan tidak ada bedanya seorang ibu ataupun siapapun yang merampas nyawa anak pada saat ataupun tidak lama setelah melahirkan, karena sebetulnya kejadiannya bisa jadi setara dengan persoalan yang tadi dijadikan sebagai kemajuan, di mana seorang ibu membuang atau meninggalkan anaknya setelah melahirkan karena dia takut kehamilannya ini diketahui ataupun akan justru mendapatkan sanksi yang lebih berat ketika kehamilannya tidak dapat ia sampaikan sebagai sebuah pertanggungjawaban bersama dengan pasangan ataupun orang yang menyebabkan kehamilan itu terjadi. Yang terakhir adalah tadi kekhawatiran tentang bagaimana kemajuan-kemajuan untuk isu perempuan justru menjadi tawanan atau disandera ketika kita sandingkan dengan isu-isu umum yang berhadapan, yang juga berkaitan dengan kehidupan perempuan. Misalnya untuk hukuman mati, kita tahu upaya menghapus hukuman mati ini di dalam hukum pidana Indonesia masih jalan panjang dan jalan keluar yang ditawarkan adalah komutasi. Kita juga melihat ada pasal yang sebetulnya membatasi partisipasi publik dalam pendidikan warga, misalnya terkait pendidikan kesehatan atas hak seksual dan reproduksi, misalnya dengan menggunakan alat peraga untuk mencegah kehamilan atau menghentikan kehamilan. Dan ini disebutkan bahwa bisa relawan, tapi dengan persetujuan atau penunjukan pejabat. Padahal kan kita tahu bahwa untuk berbagai isu pendidikan kesehatan dan hak seksual dan reproduksi itu lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang memang berusaha agar adanya pencegahan lebih dini dari banyak situasi kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena pengetahuan yang tidak mumpuni maupun akibat kekerasan seksual. Juga isu-isu umum yang tadi pastinya sudah dibahas oleh pembicara pertama terkait dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, soal kritik terhadap pemerintahan dan lain-lain, maupun kebebasan hak beragama dan berkeyakinan. Saya mau menghentikan di sini dulu, Pak Tim, untuk mendapatkan diskusi lebih lanjut, tetapi semoga brief tentang apa saja isu-isu krusial, baik capaian maupun tantangan-tantangan baru dari KUHP ini jika kita melihat dari isu kekerasan seksual maupun perspektif keadilan gender, ini bisa menjadi catatan bersama dalam perbaikan ke depan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Andi untuk presentasinya yang sangat menarik. Sepertinya cuma ada satu pertanyaan sejauh ini dari Agaton lagi. Ada satu lagi yang baru muncul untuk Mas Rifki. Karena Rifki harus berangkat lebih duluan, mungkin kita akan mulai di situ dulu. Dari Mbak Rafika bertanya pada Rifki dan Mbak Andi,
Dari presentasi Rifki dan Mbak Andi, terdapat kemajuan dalam KUHP baru dalam beberapa aspek terkait sentencing policy dan pasal-pasal terkait kekerasan seksual. Sementara dari presentasi Mbak Afin, sepertinya ada pasal-pasal yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan beragama justru mengalami kemunduran. Bagaimana Anda merefleksikan hal-hal ini? Sebenarnya ini pertanyaan untuk semua panelis, tapi mungkin kita akan mulai dengan Mas Rifki. Ya, saya kira memang dalam setiap proses politik hal semacam itu tidak bisa dihindari sepenuhnya begitu ya. Mungkin memang yang membedakan adalah saya kira kan begini, setiap aturan, apalagi aturan semacam KUHP itu bukan hanya memuat isu-isu hukum teknis, tapi terutama memuat isu hukum-hukum yang isu-isu ideologis gitu ya, yang politis. Nah, pasal-pasal terkait misalnya jenis terkait ancaman pidana atau larangan-larangan itu biasanya memang kental, kecuali untuk yang biasa ya seperti pembunuhan, pencurian, sebagian memang biasa kental terkait isu-isu yang sifatnya memang bisa ada perbedaan interest begitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya kira itu yang membuat misalnya kenapa kalau di isu sentencing seperti yang saya sampaikan, karena memang substansi pokoknya lebih kepada isu hukum yang hukum yang relatif hukum begitu ya, sehingga berbagai konsep yang dimajukan di dalam KUHP ini lebih yang sifatnya teoritis begitu. Jadi cukup tidak problematik gitu. Problemnya lebih kepada saya kira kekurang hati-hatian penyusun undang-undang untuk menghindari potensi penafsiran yang bisa jadi di luar apa yang dibayangkan oleh pembuat aturan begitu ya. Dan saya kira memang ada isu ideologis, seberapa jauh sih satu aturan itu ingin memberikan diskresi versus tidak memberikan diskresi. Kalau dalam sentencing itu isu ideologisnya begitu ya, dan pembuat undang-undang memilih untuk memberikan diskresi yang cukup besar kepada hakim. Satu hal yang bisa dipahami dari satu sisi, tapi memberikan resiko. Jadi memang pertentangannya tidak terlalu besar lah kalau di isu sentencing. Sedangkan memang kalau di isu-isu yang lain yang substansi ya seperti apa perbuatan yang boleh dipidana, bagaimana soal hubungan negara dengan masyarakat, saya kira disitulah ada isu politis yang memang membuat newsnya tidak sebaik yang kita harapkan. Mungkin sementara itu dari saya, Pak Tim. Oke, terima kasih. Mbak Andi atau Mbak Asvin, silakan. Mungkin Mbak Andi. Iya. Siapa Mbak Andi? Asvin dulu aja nggak apa-apa, silakan. Nggak apa-apa, Andi, silakan. Baik, saya setuju bahwa semua undang-undang itu kan sebetulnya pada akhirnya bukan hanya proses hukum saja, tetapi juga proses politik yang penuh dengan negosiasi. Bahkan ahli hukum pun bisa jadi punya pandangan yang beragam-ragam sehingga negosiasi tetap dibutuhkan. Dan kalau dilihat titik kemunduran, sebenarnya saya bisa mengkonfirmasi dengan banyak teman ya, ini salah satu yang tadi saya sebutkan di awal, pasca Undang-Undang TPKS menjadi sesuatu yang sangat kami khawatirkan gitu, bahwa seolah tidak ada, karena kami butuh untuk memastikan pasal-pasal tentang perkosaan, percabulan, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual maupun yang terkait dengan tindak-tindakan kekerasan seksual dalam kerangka diskriminasi maupun penyerangan terhadap etnis atau ras ataupun dalam konteks-konteks konflik, terorisme dan lain-lain itu terakomodasi, dan kalau itu diberikan akomodasinya sementara ada kemunduran dalam aspek-aspek yang lain, maka ini seolah-olah justru akan saling berhadap-hadapan gitu. Tetapi sebetulnya pada satu saat yang bersamaan saya pikir dalam isu kekerasan seksual pun maupun dengan pemahaman tentang keadilan gender kita bisa lihat bahwa bukan saja kemajuan yang diperoleh tetapi masih ada berbagai kontradiksi yang seharusnya
bisa diselesaikan seandainya tidak terburu-buru ya dengan segenap tenggat waktunya. Karena saya ingat waktu awal bahkan di Undang-Undang TPKS ketika saya bertanya kenapa tidak perkosaan dan pencabulan semuanya diatur saja di Undang-Undang TPKS, dinyatakan bahwa revisi KUHP akan selesai di bulan Juni gitu. Dan kemudian disepakati untuk dipastikan tidak keluar dari tahun ini. Jadi yang saya ingin sebutkan adalah dalam refleksi kami, sesungguhnya inilah wujud dari bentuk peraturan perundang-undangan, bukan hanya di KUHP, tapi sesungguhnya ada banyak kontradiksi-kontradiksi yang berjalan pada saat yang bersamaan. Kalau untuk isu kebijakan diskriminatif misalnya, saya bisa sebutkan bahwa di tahun 2016 Komnas Perempuan mendaftar 421 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di berbagai kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, termasuk misalnya pemaksaan busana, kriminalisasi perempuan dengan alasan pengaturan ketertiban umum ataupun pencegahan prostitusi. Tetapi jumlahnya berkurang di tahun 2022 sehingga hanya menjadi 305 kebijakan. Itu kan seolah-olah kemajuan ya di Indonesia. Tapi untuk orang yang mendalami isunya kami paham bahwa bahkan di tahun 2021 itu terbit 30 lebih kebijakan yang serupa. Jadi sebenarnya capaian pada tahun 2022 dengan berkurang dari 421 menjadi 305 adalah bukan seutuh-utuhnya kemajuan, tetapi di dalamnya juga memuat kontradiksi. Dan kontradiksi-kontradiksi ini kalau kita lihat ya, khususnya untuk isu perempuan, bagaimana dia juga dikaitkan dengan perluasan perzinahan, sebagaimana yang diusulkan dalam judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk perluasan pasal perzinahan sedari awal, dia menunjukkan bahwa upaya untuk formalisasi agama di Indonesia, dalam hal ini agama Islam, dan upaya untuk membentuk rezim moralitas yang lebih kuat menggunakan tangan-tangan negara ini masih akan mendapatkan tempat di Indonesia, dan tentunya perlu menjadi perhatian bersama agar kita tidak terus justru mundur ya di dalam upaya memastikan perlindungan jaminan rasa aman, martabat maupun hak atas privasi. Saya pikir itu Pak Tim yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Andi. Mbak Asvin, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rafika. Pertanyaannya, saya setuju bahwa ada kemunduran di soal kebebasan beragama karena karena KUHP yang baru mengatur semakin detail, dan karena itu menjadi semakin banyak jaring-jaring jeratannya. Kenapa begitu? Saya pikir jawabannya ada pada sebuah riset setidak-tidaknya tentang putusan MK yang mengatakan bahwa untuk kebebasan Indonesia, MK cenderung tidak mengabulkan, tapi kalau untuk hak-hak ekonomi, sosial, budaya seperti judicial review terhadap privatisasi air, privatisasi listrik itu dikabulkan. Dan saya juga melihat hal tersebut bukan hanya ada di Mahkamah Konstitusi, tapi juga secara pemerintahan secara umum dan kebernegaraan Indonesia secara umum, termasuk masyarakat, kita agak takut atau alergi dengan kata kebebasan atau dengan kebebasan itu sendiri, dan karena itu tidak heran khususnya kebebasan beragama juga masuk ke dalamnya, kebebasan menyampaikan pendapat, sekarang bahkan mundur ya karena sudah ada pidananya kalau tidak memberitahu, meskipun dia delik material harus ada akibat, tapi akibatnya sangat tidak jelas kausalitasnya. Dan yang terakhir jawaban saya, alasannya mungkin juga terkait dengan demokrasi Indonesia. Kita tahu bahwa banyak sekali tulisan yang menunjukkan mundurnya demokrasi Indonesia, dan pasal-pasal terkait kebebasan adalah salah satunya tentang kebebasan menyampaikan pendapat, termasuk kritik kepada pemerintah, penguasa umum, ataupun presiden. Makasih Ibu Asvin. Masih ada 1-2 pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, mohon maaf sekali, kita harus menyelesaikan sesi kali ini. Saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita dan kepada Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya acara ini saya serahkan kepada Ibu Helen Pausaker. Thank you, Tim. So at an institutional level, I'd like to thank the Hallmark Research Initiative and the Melbourne Law School, who were the sponsors of this event.
I'd like to thank all the speakers, Pak Andreas, Ibu Ken, Pak Simon, Ibu Asvin, Pak Rifki, and Ibu Andi. So the sudden passing of the criminal code with all of its flaws after so many decades has been a shock for everyone. And we've all benefited from your opinions and from the discussion. And we're particularly thankful to you for making time to come to this webinar and share your opinions, because we know that today, for everyone involved in Indonesian law or politics, is extremely busy. So thank you all very much for making the time to be with us. I'd also particularly like to thank Catherine Taylor. So these webinars involve a lot of IT, which none of us are particularly good at. And we're very grateful that Catherine is able to be behind the scenes, and also for the weeks before has done all the preparation. So as always, thank you. Thank you very much, Catherine. We're exceptionally grateful. And I'd also like to thank the audience who've sat patiently behind the scenes, also listening and answering questions. And because this is a fungsi dwi bahasa, terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, baik para pembicara atas pendapat yang dalam dan diskusi yang dalam, dan para hadirin yang sabar dan atas perhatiannya. Saya kira cukup sekian. Sampai ketemu lagi.